Sunday school is God's business. Sunday school is my good business, and Sunday school is our good business. Yema yehuwa kwa bebium eba channel 1 TV Sunday school prep class show Jumadi so. Yeya husiesie Jumadi a yeye edi twen ye dada Sunday adisua a ekoso Assemblies of God. Ene nsafa hodo a woyisu Assemblies of God Sunday school manu ade ye nchechere wo won asafo ahodo mu. Bidindi se famous na enenso mina medi Jumadi hu chia me amadisua etoso ti ebesre se baby a wo hwe yen baby a wo tie yen bia wo be like na wa share afenso comment na yenti wonka se ampa udi echi utie yen o follow yen afi de hu hia ye paranso any subscribe to channel 1 TV on all social media platforms na yabom enyini kama ewo Yesu Kristo emu eda celebrate. Ene eko adisua etosu dunsia lesson 16 but ansa na yebewra adisua no yanka yehu ewo de esua ye for ye various Sunday classes no yanka yehu intimacy will come comment section ye wo fafre mu ko fie ye odibo wo bra ewo na otwenim ayebeka wo Kristo sumu abrabo ho no ayenti wonka. Last week yehun nyina so sem ahodo a ebetimi ama yabo nkunimdie abrabo ewo Kristo mu na de toma kuma so kesie na medibo bra ne se osi Yesu Kristo mu gidie ma nkunimdie abrabo na Yesu Kristo mu gidie edi nkunimdie abrabo eba enti emfa ho ne die ye namu anase die ye famu eni se die ewiase no ebema na ye ewo se de ni de nyina ye kra ye gidie mu ewo Kristo mu na ye hyemu kina na bre ebeba nkunimdie no ebepie amaye ene yadisua no ti say kingdom values adisua etoso dunsia adisua ne ti say kingdom values ahinie no mu adiye the central truth ne say Christians must align themselves with kingdom values. As I say a Christopher ye won adie said ye ahinie no mu adiye tie no. As I say a Christopher ye won adie said ye ahinie no mu adiye etie. Esiangu tim ye befa from Matthew chapter 18 verse 14. In the same way your Father in heaven is not willing that any of these little ones should perish. Sahara na enye ade a eja a owo suro no pe se nkumayimu baako beyra yeni central truth and memory verse nti yenhwe yadesua no botaye adesua no ebotaye say at the end of the lesson we should be able to explain the importance of humility as it relates to other Christian virtues. As I say, yetimi tre mfasudie a ewo ahombrase so se fapem a ahene no musu ahodo ne nyina ejina so. Afenso we should demonstrate in at least 2 ways we will live by kingdom values. They say yetimi danedi wa kwan ahodo mienu a yebetimi di ahene no mu adiyo aboyebra anase yebetimi ama ahene no mu adiyo adaedi ewoyen abrabo mu we any the lesson objectives afi yenhwe ye lesson outline na otwinso ye lesson no eye threefold lesson ye chem agu ahodo miensa ofa edikan or say embrace humility. So ahombrasiemu
Afe yebehu under that Jesus questioned about greatness. Obisa Yesu nsembisa a efa kesiye hu. Obisa Yesu nsembisa a efa kesiye hu. Afe yebehu children, examples of kingdom values. Children, examples of kingdom values. Mofra ahenye no mu adeye hu nhweso. Mofra ahenye no mu adeye hu nhweso. Aso akwan ba ekura so na mofra eye ahenye no mu adeye so nhweso. Ya church ahodo aye krado say Sunday ayedi enimu ye various classes onum be papa mu ama ye hu kwan ya mofra eye ahenye no mu adeye hu nhweso. Ofa etosu mienu. Osi value every believer. Bu ojidi ni bia. Value every believer. Bu ojidi ni biara. Under that, yebehwe say, do not be a cause for another's stumbling. Do not be a cause for another's stumbling. Emma ni namuso emma ofufro nhwease. Emma ni namuso emma ofufro nhwease. Afenso yebehu every individual is important. Every individual is important. Nipa biara esombo. Third one eye ofa etwato o say practice forgiveness. Practice forgiveness. Fa boniface dijuma. Fa boniface dijuma. And that yebehu forgiveness has no limit. Forgiveness has no limit. Boniface anase bonifafri eni susubia ana eni wiye. Afe yebese hu required to forgive. Required to forgive. Seyense yediche. Seyense yediche. Ye any a lesson outline. Inti enuanum said the central truth no ekayen. Or say Christians must align themselves with kingdom values. Ese se yebo modin biara se ejidifui yebehwe na ye noma se die ahenye no mu adiyo esitie. Ahenye no mu adiyo ne bi eni den. Ahenye no mu adiyo ahodo a na churchfo ahodo be di enimu ama ye hu wo ye Sunday school classes no ebi ye ahombrasie. Ese se a Christopher ye so ahombrasie mu. Bebi bia ye behu ye hu bia. Bebi bia ye bedi ye nwumade ahodo bia esu ba ko esese edanso ewo ye hu eni ye na ahombrasie. Afenso esese edi ni die ema obi biara. Afenso ebi enso ni boniface. Si emfa boniface edi juma. In as much as we are living in a world where we are not in isolation, it is only possible that we will get offended. But eniji semwa ewumu eni se emfa ho ni ye ahodo a afufro be ya tia ye. Trene se esese ye di boniface edi juma. Enti se ye ejidifo na ye beko Sunday school akosu. We should make it our goal to align ourselves with kingdom values. Na yebuso e kan mu se we ana aha eye channel 1 TV. Yesre se obe like, obe comment, afinso share na afufro ensa enka. And most importantly, subscribe to channel 1 TV as we grow together under the feet of Christ. Thank you. Bye bye.